ভিডিওটিতে স্বাগতম. Welcome to this video. This video is part of our math review course. ভিডিওটা আমাদের কি math review কোর্সের একটা part. Math review for what? Our math review is for any of the courses that needs mathematics as a prerequisite in the data science, analytics, and machine learning domain. আমরা সাথে ম্যাথ রিভিউ কোর্স করতেছি, ম্যাথ রিভিউ একটা সিরিজ করতেছি আমি বলবো, যে ম্যাথগুলো আমাদের ডাটা সায়েন্স, অ্যানালিটিক্স, মেশিন লার্নিং রিলেটেড যে কোর্সগুলো আছে সেই কোর্সগুলো করার জন্য এটা দরকার হবে। এখন কতটুকু দরকার সে সম্পর্কে আমরা শুরুর দিকে বলেছি, ঠিক আছে? ম্যাথ সিরিজের প্রথম ভিডিওতে একটু মোর বলেছি, ঠিক আছে? আপনি কি মনে করেন যে ডাটা সায়েন্স, অ্যানালিটিক্স, মেশিন লার্নিং পড়তে গেলে, জানতে হলে, কাজ করতে হলে ম্যাথ জানা দরকার কি দরকার না? কমেন্টে লিখতে পারেন, ঠিক আছে? আর আমাদের ফেসবুক ওয়েব পেজে গিয়ে লিখতে পারেন, দ্যাটস ওকে। আপনি কি মনে করেন, আপনার কি এক্সপেরিয়েন্স? ঠিক আছে, ওইদিকে পরে যাবো। We have courses like reinforcement learning, machine learning, data science and analytics, data science project development, or reinforcement learning. Okay, in all those courses, in my opinion, in my belief, to some extent, you need to know math, statistics, or have background in this field so that you can recover that knowledge. It may depend the level or type of work you do. Based on this, to what extent you need to know math, or to what extent you will need to utilize math. আচ্ছা, আমি যেটা বলতেছিলাম যে এই কোর্সটা যে সমস্ত কোর্সের পার্ট সেটা আমি বললামই, ঠিক আছে? আচ্ছা, একটা কথা যেটা বললাম যে আপনার কাজের ধরনটা কি, কি টাইপের কাজ বা কাজের লেভেলটা কি, এটার উপর ডিপেন্ড করবে যে আপনি ম্যাথ কতটুকু দরকার বা দরকার না, কতটুকু ইউজ করবেন, কি করবেন। আচ্ছা, যাক, too much on the series. Okay, what is this video about? This video is about eigenvectors and eigenvalues. Eigenvectors and eigenvalues. Okay, আমাদের আরেকটা ভিডিও ছিল যেখানে আমরা কি বলেছিলাম, আইগেন ভ্যালু এবং আইগেন ভেক্টর সম্পর্কে মোটামুটি অনেক কিছু বলেছিলাম, ঠিক আছে? আইগেন ডিকম্পোজিশন যেটা আছে, আইগেন ডিকম্পোজিশন নিয়েও কথা বলেছিলাম, ঠিক আছে? ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশনস হয়তো বলা হয়েছিল। আচ্ছা, এখন এই ভিডিওতে আমি কিছু টপিকস আছে যে রিপিট, কিছু হবে গিয়া নিউ, এবং নিউ ইনফরমেশনের পরিমাণও অনেক থাকবে, ঠিক আছে? এরকম না যে solely repeat, no. So in this video, I'll talk about eigenvalues and eigenvectors. We had another video where we discussed these eigenvectors and eigenvalues to some good extent. We talked about characteristic equation and eigen decomposition, what is the significance, what is the application that we told there. In this video, some of the topics will overlap. However, there will be a good amount of new information. Okay. আগের ভিডিওতে আমরা কি আইগেন ভ্যালু, আইগেন ফ্যাক্টর অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কে আমরা বলেছিলাম, ঠিক আছে? এখানে আমরা মোর ইনফরমেশন দেখবো। আচ্ছা, আইগেন ভ্যালু কিভাবে বের করে, আইগেন ভেক্টর কিভাবে বের করে সেটা দেখবো। আইগেন ফ্যাক্টরটা কিভাবে বের করা যায়, আইগেন ভ্যালুটা কিভাবে বের করা যায় সেটা দেখবো। ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেটা দেখবো, ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা দেখবো। অ্যাপ্লিকেশন আমি রিপিট করতে পারি, নাও করতে পারি। ওকে, in this video we'll see how to find eigenvalue, how to find eigenvector, and some details and applications. We might use multiple examples. Who am I? So this is Said Ahmed from Toronto, Canada. My LinkedIn ID is SaidJustETC. Our LinkedIn ID is SaidJustETC. Okay, these are my companies. I studied in these places. I studied data science and analytics, a master's in Ryerson থেকে data science and analytics
আমি মাস্টার্স করেছি। আমি ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটিতেও ডাটা সায়েন্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এগুলো নিয়ে কিছু কোর্স করেছি। ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানিটোবাতে একটা কোর্স আমি করেছিলাম যেটা ডিরেক্টলি রিলেটেড, মনে করেন যে সেন্সিটিভিটি অ্যানালাইসিস, এটা ডাটা সায়েন্স অ্যানালাইটিক্সের সাথে রিলেটেড। এটা তো মেশিন লার্নিং এর সাথে ঠিক ওইভাবে মানে there is a connection but it's not machine learning course. Okay, I studied parallel computing, distributed database, University of Manitoba. They are somehow connected to big data, data science, machine learning. In Ryerson, there is a part on there is a part on parallel computing, right? So there is a connection. It's not totally different. Okay, these are the places I worked at, or contracted for, consulted for, affiliated with, or am. Anyway, that's enough. Okay, I might share some more information at the end of the video. I think you might get some more information here, and you will get this video under a math review or matrix computation for signal processing in those in that course. যেটা বলা হচ্ছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে কি আছে, ম্যাট্রিক্স কম্পিটিশন ফর সিগন্যাল প্রসেসিং আর ম্যাথ রিভিউ নামে কোর্স থাকবে, সেখানে আপনারা আপনি ভিডিওটা পাবেন, আর মেশিন লার্নিং এর কোর্সের ভিতরে এটা পাবেন যে প্রিরিকুইজিট হিসেবে। আচ্ছা, যাই হোক, আমরা বলতেছিলাম কি আইগেন ভেক্টর এবং আইগেন ভ্যালুস, রাইট? এখন আইগেন ভ্যালুটা কি? স্কেলার, রিয়েল নাম্বার or something else? আইগেন ভ্যালু মানে আমাদের নরমাল সেন্স আপনি বলতে পারছি এটা একটা নিউমারিক, ঠিক আছে? আইগেন ভ্যালুটা কি? এটা নিউমারিক থিং, ঠিক আছে, নাম্বার থিং। ওকে, what about eigenvector? Eigenvector is a vector. Eigenvector, just telling the vector. So that is the thing. Value means a number. Vector means vector. Vector we know. Let's say if this is y-axis, x-axis, then you point it like this, right? So this is the vector, or probably anything that is a vector, or that is a vector. So আমরা যদি xy দেখি, এটা যদি 0 0 বলি, তার মানে যে 0 0 বলি বা না বলি সেটা ব্যাপার না, মানে স্টার্ট টু ফিনিশ এটা একটা ম্যাগনিটিউড আছে, ডিরেকশন আছে, ইটস এ ভেক্টর। ভেক্টর আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করি? একটা থার্ড ব্র্যাকেট 2 3 4 2 or 3 3 মিন্স আমরা বলতে পারি যে x ডিরেকশনে 2 পর্যায়ে গেছে, y ডিরেকশনে 3 তে গেছে, ঠিক আছে? 2 3 প্লাস ভেক্টর হবে পজিশন। Vector doesn't have a position. Vector just have a magnitude and direction. Magnitude means value and direction. Okay, we can move it here and there. It is the same vector, right? So vector doesn't have a position, but it has a magnitude and direction. Okay. Now, eigenvector, right? Eigenvector will be a vector, but how do we get eigenvector? Eigenvector to what? What is the relation? Eigenvector সাথে কার রিলেশন আছে? Eigenvector আসলে যেটা করে ম্যাট্রিক্সের সাথে রিলেশন আছে, ঠিক আছে? ম্যাট্রিক্সের সাথে রিলেশন আছে। মানে ম্যাট্রিক্সটা নরমালি কি হবে? একটা ম্যাট্রিক্স আর একটা ভেক্টর মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে? What do you get if you multiply a matrix and a vector? You get a vector, right? A matrix and a vector, what do you get? You get a vector. Okay, let's say you have a 2 by 2 matrix, 2 row within the 2 column, right? And if you have 2 multiplication 1 vector, vector is always in one side, there's a 1 dimension is 1, whether it's 2 into 1 or 1 by 2, whatever you say,
Okay, now 2 2 2 1 multiply করলে কি হবে 2 1 আসবে and 2 dimension matrix can you multiply it with 1 and 2? No, you cannot multiply it 1 by 2. You need to transpose this and make it 2 1 and then you multiply it. Then what do you get? A vector. So eigenvector কি করবে একটা ম্যাট্রিক্স কে মাল্টিপ্লাই করে একটা ভেক্টর বানাবে ঠিক আছে ভেক্টর বানায় কি করবে ভেক্টর বানায় আসলে সেম ভেক্টরই বানাবে ভেক্টর বানায় কি করবে আউটপুটটা সেম ভেক্টরই হবে কিন্তু ম্যাগনিটিউডটা শুধু বেড়ে যাবে ঠিক আছে মনে করেন যে ভেক্টরটা এখান থেকে শুরু হয়ে এতটুকু এসেছিল ঠিক আছে দিস ইজ দ্য ভেক্টর ওকে ম্যাট্রিক্সে যদি আপনি এই ভেক্টরকে মাল্টিপ্লাই করেন কি হবে আউটপুট এই ভেক্টরই পাবেন কিন্তু কি হয়ে যাবে ম্যাগনিটিউডটা বেড়ে যাবে মানে ডিরেকশনটা ঠিকই থাকবে কিন্তু ম্যাগনিটিউডটা বেড়ে যাবে মনে করেন টু হ্যান্ড ভেক্টর হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে টু হ্যান্ড ভেক্টর সো দ্যাট ইজ দ্য স্পেশালিটি অফ আইগেনভেক্টর আইগেনভেক্টর কি করতেছে ম্যাট্রিক্সকে কি করে একটা ম্যাট্রিক্সকে ভেক্টরে কনভার্ট করে এবং আউটপুট সেম ভেক্টরটাই থাকে কিন্তু স্কেল থাকে ম্যাগনিটিউড থাকে এখন একটা ম্যাট্রিক্স আসলে কি ম্যাট্রিক্সের ভিতরে আপনি কি করতে পারেন আপনি ইন্টারনালি কিছু ভেক্টর মনে করতে পারেন ঠিক আছে একটা ম্যাট্রিক্স আপনি কি মনে করতে পারেন ডেফিনেট একটা ভেক্টর মনে করতে পারেন অনেকগুলো ভেক্টর মনে করতে যে ম্যাট্রিক্স 1 column 2 column 3 column 1 row 2 row 3 row রাইট আপনি মনে করেন যে 2 column then you can think it like this ওকে ম্যাট্রিক্সকে আপনি কি মনে করতে পারেন ম্যাট্রিক্সকে আপনি মানে অনেকগুলা ম্যাট্রিক্সের ইনসাইড আপনি কি মনে করতে পারেন অনেকগুলা ভেক্টর মনে করতে পারেন ঠিক আছে এটা যদি একটা ম্যাট্রিক্স হয় এটা যদি এলিমেন্ট হয় ওকে আপনি দেখতেছেন যে আপনি হয়তো চিন্তা করলেন যে এটা একটা ভেক্টর এটা একটা ভেক্টর এটা একটা ভেক্টর অথবা অনেক ক্ষেত্রে হতে পারে যে আপনার ওই এটা ভেক্টর আপনি ভেক্টরগুলো কিভাবে চিন্তা করতে পারেন ঠিক আছে you can think vector like this or like this sometimes in many cases think column vector gets high priority in relation to matrix if we try to define some stuff then we usually by default we take the column vector okay that's not the problem okay let's say matrix একটা ইউজ কি মানে ম্যাট্রিক্স কখন ইউজ করা হয় ম্যাট্রিক্স এর ক্ষেত্রে কি করা আপনি ইকুয়েশন সলভ করার ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় ঠিক আছে আপনার মনে করেন একটা ইকুয়েশন আছে 2x plus 3y minus 5 equals to 0 3x plus let's see 3y plus 10 equals to 0 এখন আপনি মনে করেন যে এটাকে 2 দিলেন একটা 3 আচ্ছা মনে করেন এটা এখানে দিলেন আর কি ওকে মানে 3 এটা 3 এটা 10 আচ্ছা what is one use of the matrix মনে করেন যে ম্যাট্রিক্স দিয়ে আমরা কি করি এখন ইকুয়েশন সলভ করি we use matrix sometimes to solve equation using some matrix manipulation solving equation becomes sometimes easy let's say if this is a line and this is a line let's say this is one of this equation and this is one of the if we plot them then what is this intersection this is a point that will satisfy both of these equations that is the solution of this two equation the value of x and y the value of x and y that will satisfy this both equations so that is the solution sometimes we use matrix to solve equations like this anyway we are going into eigenvectors and eigenvalues okay now what is an eigenvector sorry this is a matrix say this is a matrix and this is a vector what will be the output will be the same vector let's say multiplied by 3 okay this and this are the same multiplied by
3. Okay, so if this was the vector, this one, and we multiplied it this, then we'll be getting this. This multiplication factor, let's see, multiplication factor is 2 times increase. Then 2 is the eigenvalue, right? 2 is the eigenvalue. We represent it by lambda. Lambda হচ্ছে eigenvalue 2. আমরা যেটা বললাম যে ম্যাট্রিক্সকে ভেক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, মাল্টিপ্লাই করলে আমরা কি পেলাম, মনে করেন যে 2 টাইমস সেম ভেক্টর পেলাম। আগে যদি ভেক্টরটা ছিল এতটুকু, এখন আমরা পেলাম এতটুকু, একটু এক্সটেন্ড করি যেন এটাকে মনে হয় যে 2 টাইমস হয়েছে, ঠিক আছে? lambda equals to 2. Now what is the eigenvector? So eigenvector বের করতে গেলে মানে যেটা লাগবে আপনাকে ওই মানে ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন যেটা আছে আইগেনভ্যালু যেটা পাইলেন ওখান থেকে আপনার ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশনে চলে যেতে হবে। ওইটার থ্রুতে আপনি কিছু ম্যানিপুলেশনের মাধ্যমে আইগেনভেক্টরটা পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? এখন আইগেনভ্যালুটা আপনি কিভাবে পাইতে পারেন? আপনাকে সেই ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশনটা ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে? এই বিষয়টা তো অনেক ক্ষেত্রে থাকে। এ যদি একটা ম্যাট্রিক্স হয়, এ মাইনাস ল্যামডা আই, এটার ডিটারমিনেন্ট যেটা আছে, ডিটারমিনেন্টকে আপনি 0 করলে কি পাবেন? আপনি এটাকে যদি আপনি সলভ করে ল্যামডার যে ভ্যালুটা পাবেন সেটা হচ্ছে কি আপনার আইগেন ভ্যালুস। ওকে, how did we say? If A is a matrix, right? If A is a matrix, if you put A minus lambda I and then you take the determinant and set it to 0, you will get an equation. If you solve it, you will get the value of lambda, multiple values of lambda. Those will be the eigenvalues. Okay, let me আচ্ছা, এখন আমি মানে একটু মোর সিস্টেমেটিক্যালি সিরিয়ালি বলবো, সিকোয়েন্সিয়ালি বলবো, মানে কিছু ইনফরমেশন রিপোর্ট হবে, আমি তো একটু ফাস্ট যাওয়ার চেষ্টা করবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো I will try to tell things more sequentially, stepwise. Okay, some information may get repeated anyway. Okay. হোয়াইটবোর্ডটাকে একটু শর্ট করে নিলাম যেন। আচ্ছা, এখন শুরু থেকে আসি, ঠিক আছে? শুরু থেকে আসি। আপনি যদি একটা ম্যাট্রিক্সকে একটা ভেক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেন, একটা ম্যাট্রিক্সকে আপনি একটা আরবিট্রারি ভেক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেন, মনে করেন যে ডাইমেনশনটা ম্যাচিং মাল্টিপ্লাই করা যায়, সেক্ষেত্রে আউটপুট যেটা হবে, আউটপুটটা কি হবে? আউটপুটটা কি ভেক্টর হবে নাকি ম্যাট্রিক্স হবে? ইউজুয়ালি ভেক্টর হবে, ঠিক আছে? এখন কি ধরনের মাল্টিপ্লিকেশন, দ্যাট ক্যান ডিফাইন, মানে মাল্টিপ্লিকেশন হবে, মানে একটা ভেক্টর হবে, ঠিক আছে? ভেক্টরটা কি হবে? ভেক্টরটা কি ইউজুয়ালি কি হবে? শুধু কি ম্যাগনিটিউড চেঞ্জ হবে, শুধু কি ডিরেকশন চেঞ্জ হবে, নাকি বোথ চেঞ্জ হবে? বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি হবে যে আপনার মানে ম্যাগনিটিউডটা চেঞ্জ হতে পারে এবং প্লাস ডিরেকশনটা চেঞ্জ হতে পারে, ঠিক আছে? বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ম্যাগনিটিউড এবং ডিরেকশন দুইটাই চেঞ্জ হবে, কিন্তু মানে একটা পার্টিকুলার টাইপ অফ আইগেন ভেক্টর আছে যেটা দিয়ে পার্টিকুলার টাইপ অফ ভেক্টর আছে যেটা মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে? মাল্টিপ্লাই করলে শুধুমাত্র ম্যাগনিটিউডটা চেঞ্জ হবে, ডিরেকশনটা সেম থাকবে। তো পার্টিকুলার টাইপের যে ভেক্টরটা আছে ওইটাকে আমরা কি বলতেছি? ওইটাকে আমরা বলতেছি যে আইগেন ভেক্টর। ওকে, এখন আমরা সিম্বলিক্যালি যদি দেখি,
আচ্ছা, লেখার সময় আসলে ঠিক ভিডিওটা অফ রাখাই ভালো, তাহলে যেটা হবে যে মানে আপনি আমার কনফিউজ হয়ে যাবেন। আমার মনে হবে যে হ্যান্ড মুভমেন্ট করতেছে ভিডিওতে, কিন্তু হাতটা কোথায় যাচ্ছে, হাতটা তো আসলে ঠিক ডিরেক্টলি আমার হোয়াইট বোর্ডে যাচ্ছে না, আমি জুমের হোয়াইট বোর্ড ইউজ করতেছি। আমি যদি মনে হতো যে আমার ব্যাক এন্ডের হোয়াইট বোর্ড ইউজ করতাম, দেন আপনি হয়তো বুঝতে পারতেন। ঠিক আছে, ব্যাক এন্ডের হোয়াইট বোর্ড বলতে যাচ্ছে, আমি যদি ব্যাক এন্ডের হোয়াইট বোর্ড ইউজ করতাম তাহলে আপনি বুঝতে পারতেন, কিন্তু আমি কি করবো, জুমের হোয়াইট বোর্ড, তাহলে এটা আমার সামনে, নট পিছন। আচ্ছা, অবশ্য কিছু সফটওয়্যার আছে যেটা দিয়ে তো ডিরেকশনটা চেঞ্জ করে দেওয়া যায়। আমি আসলে ঠিক ওটা ইউজ করতেছি না এই মোমেন্টে। জুমের ফিচার থাকতে পারে, কিন্তু ঠিক ওটা মানে প্রো ভার্সন, অ্যাডভান্স ভার্সনের জন্য। আমরা বললাম যে এ একটা ম্যাট্রিক্স, রাইট? এটাকে ভি একটা ভেক্টর দিয়ে আমরা মাল্টিপ্লাই করলাম, তাহলে আউটপুটটা কি হবে, ভি থাকবে ল্যামডা, তাই তো? এই ল্যামডাটাকে আমরা বলতেছি আইগেন ভ্যালু। সো ভিটাকে ভিটা আইগেন ফ্যাক্টর। অনেক ক্ষেত্রে আমরা এটাকে এইভাবে লিখে থাকি, এ ইজ দ্য ম্যাট্রিক্স, দিস ইজ দ্য ভেক্টর lambda x. Vector we can represent it sometimes in x. I think in mathematics, data science, I believe sometimes they represent it with x. Yeah, I saw both. I think matrix computation, signal processing, I saw using x. Probably in engineering optimization, I saw it as x. Something okay. So this lambda is the eigen value, and x is the eigen vector, or v is the eigen vector. Okay, and we already know that if the vector was previously this, or x was previously this, then what will happen? Direction will be the same, just magnitude will increase. Okay, magnitude কি সবসময় ইনক্রিজই হবে, ডিক্রিজ হতে পারে কি? The definition does, it will change, but it doesn't suggest it always increase. It can also decrease depending on the numbers and those things, right? Let's see, we can do a proof whether it can. Okay, if I want to do it, then I need to find out the eigenvector first, and then so let's just conceptually know that it just means change, it doesn't mean increase. Okay, it can go either way as far as I know and as far as I understand. Then another thing, I studied mathematics long back. Okay, if you are starting university, anyway, I don't know to say when I studied. Okay, আমরা এখন আইগেন ভ্যালু যেটা আছে, আইগেন ভ্যালু এবং আইগেন ভেক্টরের কিছু প্রপার্টি আমরা জানবো। ঠিক আছে, এটা অবশ্য আপনি গুগলে সার্চ দিলে আপনি অনেক কিছু পাবেন, আইগেন ভ্যালু এবং আইগেন ভেক্টরের প্রপার্টি। এখন একটা বলা যায় যে, মনে করেন যে আপনার ইম্পর্টেন্ট কিছু জিনিস বলা যেতে পারে, λ1 λ2, এটা যদি মানে ডিস্টিংক্ট আইগেন ভ্যালু হয়, মনে করেন একটা হলো গিয়া 3 আর একটা হলো গিয়া 4, ঠিক আছে, তাহলে কি হবে, প্রত্যেকটা আইগেন ভ্যালুর সাথে যে আইগেন ভেক্টরটা রিলেটেড, λ1 এর সাথে যে আইগেন ভেক্টরটা রিলেটেড, λ2 এর সাথে যে ভেক্টরটা রিলেটেড, এটা কি হবে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে, লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে। লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে কি, মানে একটা ভেক্টরের সাথে আপনি কোনো কিছু যোগ বিয়োগ করে অথবা মাল্টিপ্লাই করে আপনি আরেকটা ভেক্টর পাবেন না, ঠিক আছে, কোনোভাবেই পাওয়া সম্ভব না। তখন কি হবে, তারা লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে। সো হোয়াট ডিড উই সে, if two eigenvalues, if two eigenvalues are distinct, then the corresponding eigenvectors will be linearly independent. Okay,
So this, let's see, lambda1 is one eigenvalue, lambda2 is another eigenvalue. Let's see, one is 3 and another is 4. These are distinct. ঠিক আছে? So the eigenvectors related to lambda1 and the eigenvector related to lambda2 both will be linearly independent. What does linearly independent mean? Linearly independent means that you cannot get one vector from the other vector just by multiplying it by scalar or just by adding or subtracting some numbers to the elements of that vector. Okay, for now we can know it like this. Okay, okay, I'm actually checking some information and then I'm just wondering if I want to give you the more information on this or it is the right time to say this. আচ্ছা, মানে জিনিসটাকে একটু মানে অন্যভাবে বলা যেতে পারে। এখন মনে করেন যে বিষয়টা এরকম হইলো, ওকে, লেটস আমরা বললাম যে lambda1 একটা হচ্ছে গিয়া আইগেন ভ্যালু এবং করসপন্ডিং আইগেন ভেক্টর ইজ দিস। এক্ষেত্রে ভেক্টর ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই দিস, corresponding eigenvector is this. Now, this vector, if we multiply it by with any scalar number, let's see 5 or 6 or 10, except 0, okay, except 0. So let's see, it was internally 1 and 2. Then if I multiply by 5, what will happen? 5, 10, or 6, 6, 12, right? So if this is a eigenvector, then if you multiply it by with any scalar number, the corresponding, the resultant eigenvector will also have the same eigenvalue of lambda1. Okay, আমরা কি বললাম যে lambda1 যদি eigenvalue হয়, corresponding eigenvector যদি হয় 1 and 2, আমরা এখন 1 2 যে ভেক্টরটা আছে সেটাকে আমরা 5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, 6 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, 10 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি অথবা এর স্কেলার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি। মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে? এটা একটা নতুন একটা ভেক্টর হবে, তাই তো? নতুন একটা ভেক্টর হবে। এই ভেক্টরটা কি হবে? ওই ভেক্টরটার সাথে রিলেটেড আইগেন ভ্যালু সেই lambda1 হবে, ঠিক আছে? মানে ডেফিনেটলি তারা হবে একটা আইগেন ভেক্টর হবে, রেজাল্টেন্ট ভেক্টর ইজ অলসো অ্যান আইগেন ভেক্টর, আর করসপন্ডিং আইগেন ভ্যালু সেই lambda1 থাকবে। সো জাস্ট the resultant vector that will also be eigenvector of the original matrix, and the corresponding eigenvalue still will be the lambda1. আচ্ছা, এখন আমরা একটু ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশনের দিকে যাই, তারপরে ল্যামডা ভ্যালুটাকে কিভাবে বের করতে হবে সেটা আমরা দেখব। তবে এখানে একটা নোট, আপনার কাছে যদি মনে হয় যে মানে আমি খুব স্লোলি কথা বলতেছি, সেক্ষেত্রে আপনি যেটা করতে পারেন যে মানে 2x স্পিড অথবা 1.5x স্পিডে আপনি এই ভিডিওটা দেখতে পারেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আমরা কি বললাম যে a
একটা ম্যাট্রিক্স, লেটস সি এটা একটা আইগেন ভ্যালু, আইগেন ভেক্টর, result will be lambda x, right? So we can write it like this. Okay. Or how do we call it? We call it the characteristics function. Okay. Okay. এখানে দুইটা ব্যাপার আছে যে মানে ল্যামডা আইগেন ভ্যালু কখন হবে, when, রাইট? মানে এরকম না যে কখন পাওয়া সম্ভব আর কি, ঠিক আছে? কখন পাওয়া সম্ভব। ওকে, it is one kind of equation. I think in terms of equation solving, sometimes we need to invert the matrix. Okay, we saw it like this, right? Ax equals to b, then Ax equals to b. We can say, let's see, I can just erase. If you want to find x, then b inverse, right? Okay, so to solve this equation, a minus lambda I will need to be singular. Okay, for lambda to be an I think what I was trying to say, you might need some sort of inversion, matrix inversion. Okay, that's what you need. So আমরা যদি বলতে চাই যে for lambda to become an eigenvalue, what do we need? We need a minus lambda to be singular. A minus lambda I to be singular. What does it singular mean? Singular means the resultant matrix that will need to be invertible. The inversion need to exist. And how to invert a matrix, that's a different thing. Okay. And how to the process ta ase, sometimes still help, but anyway, that may not be must, right? To know, must to know, but knowing is better. Okay. তাহলে আমরা কি বললাম এখানে, এখানে কয়েকটা ব্যাপার। একটা ব্যাপার যে number one, if we want lambda to be an eigenvalue of the matrix A, that is only possible when this one, let's see, equation number one, this equation has a non-trivial solution. Okay, non-trivial solution. Non-trivial solution, what do you mean by non-trivial solution? This one will have non-trivial solution only if this is singular or equivalent. That means it is invertible or equal. Okay, this non-trivial part, let's keep it aside. What we are telling, if lambda wants to be the eigenvalue, what does it needs to be? This a minus lambda I will need to be invertible or singular. Okay, now one thing, I told that this is the characteristics equation. That is not quite true. It leads to characteristic equation. It's such a symptom or look and feel like a characteristics equation. Okay, this actually is a closer to characteristic equation. Now we have to put a determinant. Okay, that is the characteristics equation. Determinant of a minus lambda I equals to 0. That is the characteristics equation. Determinant a minus lambda I equals to 0. That is the characteristics equation.
আরেকটা টার্ম আছে আপনার ক্যারেক্টারিস্টিক্স পলিনোমিয়াল। আচ্ছা, আমরা এই লাইনটাকে মুছে ফেলি। ওকে, এক্স এর উপরে যে বারটা সেটা আপনি দেখলেন, একটা তো হচ্ছে আপনার ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইকুয়েশন, আর একটা হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল। ক্যারেক্টারিস্টিক্স পলিনোমিয়াল হচ্ছে আপনার okay, characteristic polynomial ঠিক similar to characteristics equation is still a little bit different. Okay, determinant a minus lambda I equal b p of lambda. That is the characteristics polynomial. Let's say this is the characteristics equation, this is the characteristic polynomial. Okay, this one, it is not really the characteristics things, but it leads to characteristics things. And we also know for lambda value to exist, a minus lambda I will need to be singular. There is the determinant here. A minus lambda I, the resultant matrix will need to be singular. Okay. Now we will see how to find the eigenvalues of a matrix. Eigenvalues, and then how to find the eigenvectors of a matrix. Okay, we will see how to find the eigenvalues and then eigenvectors of a matrix. Acha. Ekhon, if I ask you, how will you do it? You already saw, right? The characteristics equation. How do you find lambda? Lambda from the characteristics equation. Characteristics equation use করে তার মানে characteristic equation কি ছিল? What is the characteristic equation? Determinant matrix A minus lambda I means identity matrix equals to 0. If we solve this equation, then we will get the lambda values. That will be the corresponding eigenvalues. Okay, the values we find, let's say 2 or 3 or whatever, then this same will need to go to the same characteristics equation polynomials, or in that areas we'll go back there, and then from there we can find out the eigenvectors. Okay, let's say this is whiteboard. I don't need the video here. Let me clean the, okay, I want to clean the whiteboard first and then I will show. Okay, I think clear. Where is the clear? Clear all drawings. Okay, so I believe you see it. Let's see. I think আমাদের অন্য ভিডিওতে আমরা ওখানে দেখিয়েছিলাম যে মানে আইগেন ভ্যালুটা কিভাবে বের করতে হয়। আমরা একটু আবার দেখাই আর কি। Let's see, 3 3 2 minus 2, তাই তো? এখন আমরা যদি বের করতে চাই a minus lambda I. Okay, this is the a, আমরা কি চাই? lambda I চাই, right? Okay, this is the a, lambda I চাচ্ছি আমরা, মনে করেন আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স, যেহেতু এটা 2 by 2, this is okay. A minus, this is the identity matrix. Now A minus lambda I. I hope you can understand my handwriting. Lambda I, that means multiplied by lambda. That means this will be lambda and this is lambda. That means 3 minus lambda, 2 minus 0, 3 minus 0,
minus 2 minus lambda, right? এখন now we need to find out the determinant and set it to 0, right? I think to find determinant, sometimes we change the position and then multiply the diagonal elements and then say that's how we find. Sometimes you will see 1 over something, but when it is more than 2 by 2 matrix, it gets complicated. I'm not going there, I'm just giving you a sense of it. Let's see. Okay, then if we find the determinant, then we'll need to set it to 0, right? So it will be like this: lambda squared minus lambda minus 12 equals to 0. Okay, let's see if we multiply, how it will be. 6 minus 3 lambda. Okay, minus 6 minus 3 lambda, then plus 2 lambda, and then plus lambda square, right? Then let's say 6. The initial will be minus 6, 3 minus 2. Okay, sometimes let's see, it actually will be minus 6 as well. So now we get lambda square minus lambda minus 12 equals to 0. So that's lambda square minus lambda minus 12 equals to 0. Lambda square minus lambda minus 12 equals to 0. Lambda square, okay. So if we solve it, then we'll be getting lambda 1 equals to 3, lambda 1 equals to 4, lambda 2 equals to minus 3. Lambda 1, lambda 2 doesn't matter. Lambda 1 can be minus 3 and lambda 2 can be 4. It's okay. I think you know it, that 3 multiplication 4 equals to koto? 3 multiplication 4 equals to 12. That means lambda square minus 4 lambda plus 3 lambda minus 12. We can do it minus 4 lambda plus 3 lambda, right? That means lambda equals to 4, lambda 2 equals to minus 3. Okay, that's how we get the eigenvalues. Okay, I'm a little slow. I'm moving my laptop so that I can draw on the screen better. Okay. আচ্ছা, এখন আমরা যদি
আইগেন ভেক্টর বের করতে চাই, আমরা কি পেলাম, একটা ল্যামডা পেলাম কি 4, আর একটা পেলাম -3। লেটস সি, আমরা যদি এটা কিভাবে লিখি যে a মাইনাস ল্যামডা i 4i, এটা যেটা হবে যে এটা যেন আমাদের কি ছিল, এটা ছিল ফার্স্ট হতে 3 2, সেকেন্ড হতে 3 - 2, রাইট? আচ্ছা 3 2, i means 4। আচ্ছা লেটস সি 3 2 3 - 2, এটা কি ছিল 3 2 3 - 2। 4 lambda means, sorry 4i means এখানে 4 এখানে 4, আপনি যদি ম্যাট্রিক্স চিন্তা করেন তার মানে কি 3 - 4 -1, এখানে 2ই থাকবে, 3 - 0 3 থাকবে, 2 - 4 -2 হবে, তার মানে কি -1 2, তারপর হচ্ছে গিয়ে 2 - 2। ঠিক আছে, এই দুইটা কলাম আমরা এখানে পেলাম। এটা কিসের জন্য, a - 4i, 4 মানে কি ল্যামডা, a - ল্যামডা, a - ল্যামডা রেজাল্টস টু -1 2 3 -2। Okay. Okay, now if we solve it like this, if we solve the equation, if we solve it like this, that means a minus 4i, that is this thing, x bar equals to 0. Then what will be the x bar, a minus 4i, then x bar equals to 0. If we do it, actually what we will get, x bar equals to something like this. Okay, that means anything multiplication of 2 1 of this factor will be a eigenvector. Okay, আমরা কি বোর্ড করতেছিলাম, আমরা ওই আইগেন ভ্যালু থেকে আইগেন ভেক্টর বের করতেছিলাম। ঠিক আছে, তো আমরা যেটা পেলাম আর কি, ঠিক আছে, আমরা এক্স ভারটাকে পেলাম হলো এরকম, তাই তো? তার মানে any multiplication of 2 and 1 transpose, that will be the eigenvector. Okay, is it confusing? I used some note. Now you actually can achieve it like this. So let's say to step to go back, let's say to go back, okay, I don't think you can see me that well. Okay, still I'm here. So if you see this part, a minus 4i, we start from here. What was our original equation? It was lambda I, right? So আমরা এখান থেকে শুরু করলাম,
শুরু করে বিষয়টা এরকম আসলো। এখন আপনি যদি স্টেপ বাই স্টেপ দেখতে চান তাহলে আমাদেরকে একটু অন্যভাবে দেখতে হবে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সি স্টেপ বাই স্টেপ, লেটস সি a minus 4i. Okay, now that means a okay, what was our a? I believe it was 3 to 3 minus 2, 3 to 3 minus 2. X, actually we can write it like this, x1 x2. This 4i, let's write this is 1, this is 1, that means this is 4, this is 4, this is 0, this is 0, and then x1 x2, right? 4i x. Okay, now we can try to do what does it mean. We'll need to find out all the equations from here. If we find equations, but I saw this, we get x1 equals to 2x2. What does it mean? This will be satisfied if we set x1 equals to 2x2. That means x1 and x1 and 2x2. This means this will be 2, this will be 1. And then any multiplication of it will set it to this. Okay, আপনি যেটা পাবেন আর কি, three x1. Okay, আমার মনে হচ্ছে ইকুয়েশন একটু ভুল করছি আমি। Equation means 3 to 3 minus 2. Okay. Anyway, I think I wrote on paper first to see, and looks like I did some mistakes there. Let me correct on my paper, then I can write down again. Okay, looks like what I did in the paper looks okay. Now, what I can try to do, actually, identity matrix is redundant here. We don't need identity matrix. Let's say 4x bar. Because in the original case, identity was not there, we brought it. Anyway, so this 4x means x1, x2 multiplied by 4, right? So 3x1 minus 2x2 equals to 4x1. Okay, জিনিসটা কি আসলে এরকম? Let's say if I say 3x1 plus 2x2 equals to 4x1. Now 3x1 minus 2x2 equals to 4x2. Looks like I might have taken the wrong matrix or the same. 3, 2, 3 minus 2. x1, x2, right? x1, x2, then 4x1, 4x2. Okay, if I come here, what does it become? 3x1 3x1
3x1 minus 2x2 equals to 4x2. Okay, that means 3x1 equals to 6x2, right? 3x1 equals to 6x2. That means x1 equals to 2x2. Okay, I'm just confused because I wrote it differently. I tried to do it. Okay. Let's see. Three x1 minus 2x2 equals to 4x2. That seems to be good equation. Equation seems to be okay on my paper. Okay, I think we got to our solution. Okay, I think this is how to need x1 equals to 2x2, right? That means we know x1, x2, x1 is the top position and x2 is the bottom position. So any vector, this one or any vector multiplication, scalar multiplication, that will be the eigenvector related to the eigenvalue of 4. Okay, it was a struggle, but I am happy that I could still do it. As I told, I started with long time back. So this is just a kind of review, you can say. Anyway, we could find the eigenvalue and eigenvector. That is the good part. Okay, I think I can stop here. So what did we see here? Eigenvalue concept, eigenvector concept, how to find eigenvalue, how to find eigenvector. That's it. We used an example. And we also saw some properties of eigenvalue and eigenvector. So what are the properties of eigenvalues and eigenvector? Can anyone say? Okay, what are the properties of eigenvectors, eigenvalues? Okay. We told two properties, right? One property was if lambda 1 is an eigenvalue, we have an eigenvector for it. Lambda 2 is another eigenvalue, we have an eigenvector for it. If lambda 1 and lambda 2 are distinct, then these two eigenvectors, let's say E1 and E2, they will be linearly independent. And what is the definition of linear independence? You can write in the comment. I told you, review and then write. Okay. What is the another property that we saw? Let's see. If lambda 1 is the eigenvalue and E1 is the corresponding eigenvector, then if we take the eigenvector and multiply it with any scalar number, scalar number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Eigenvector multiply it with any scalar number 1, 2, 3, 4, 5, 6 or whatever, except 0. Then the vector that you will get, those also belongs to the same eigenvalue. Okay. These are the two properties that we saw so far. And we also knew a little bit about what purpose can serve with matrix, the matrix manipulation. They can serve as for the solve of equation, right? Matrix inside, what are those? Vectors, right? Okay, vector, you can plot it in lines. And the intersection, that is the solution.
that point will solve all these vectors, right? So that's, we can use solve equation like Gaussian elimination or something like this. So use some different matrix matrix manipulation, and then when the equation gets simpler, then I think it becomes easier to find the solution. Sometimes what happens, we manipulate one equation, then we take something and put it in the second one, and manipulate it in something and put in the third one. That can get a little tricky because it looks lots more effort. I think matrix we can manipulate in the same way. I think there is something similar happens in the same way, but eventually we have some goal. Let's say we want to make everything on the lower left 0 or everything on the right, then the equations become simpler and we just directly get one value and then we replace in the other places and then we get it, right? Anyway, you know it, you are smarter than I. Okay. Okay, I want to share a little bit, I think, okay, this is our YouTube channel, SaLearningSchool-ShopForSoul-SitesTree. আর আমরা বলেছিলাম যে এখানে আমাদের ওই যেখানে কি আছে ম্যাট্রিক্স, যেখানে থাকবে ম্যাট্রিক্স কম্পিটিশন, ম্যাথ রিভিউ, ডাটা সায়েন্স কোর্স যেটা সেটা এখানে থাকবে, আপনারা দেখতে পারেন। আচ্ছা, এখানে জাস্ট ইন্ডিভিজুয়াল ব্লগ, ইন্ডিভিজুয়াল পোস্ট, কিছু কোর্স ছিল অতীতকালে। সো ভিডিওগুলো এখানে অনেক সময় চলে আসে এখানে, ঠিক আছে, ইউটিউবে পোস্টগুলো এখানে চলে আসে, এটা একটা ব্যাপার। training.SaLearningSchool.com, এখানে আপনি কোর্সগুলো পাবেন। করসপন্ডিং কোর্স আপনি এখান থেকে কেনার অপশনও আছে, রেকর্ডেড ভিডিও কেনার অপশন আছে, যেখানে তো আপনি একটু বেশি সুবিধা পাবেন। ইউটিউব ভিডিও, জাস্ট ইউটিউব ভিডিও, এখানে তো আপনি বেশি সুবিধা পাবেন, and you have the option to reach me more, discussion forum, chat, and with other members. Okay, we sell electronics, but we are not very keen on selling, but I think the training videos, those are the main things here. Okay, YouTube channel, you already know. Okay, bye. I will see you again.